MashaAllah. What do I say? Yeah? See? I was worried about your absence yesterday. Because I know you're so regular, it's impossible for you to be absent without being prevented by a good cause. You were ill, huh? No. Better now? Alhamdulillah. Did you get my medicine? No. You told me? No? She's already giving it to you. Yeah. That's the one I'm referring I to. was thinking. Huh? Yeah. Alright, come on, let's start. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You know, yesterday you asked a question which I answered, but I had a feeling that those who do not know Arabic well, even the Arabs, who do not know the meaning of the Quranic words in depth, may think that I am forcibly trying to prove things which the Holy Quran or the Arabic do not permit. So I thought it fit to bring the proof, inviolable evidence of what I said to be true. So I have collected those verses which I had in mind, but I didn't remember at that moment. But they had created a total impression on me. Even when, if I didn't refer to them, I had that meaning in my mind. And secondly, I have collected the positive proof from the highest Arabic authorities. That what I said is according to the true Arabic grammar and Arabic lexicon. And for instance, zakaha, I said it also means, perfection means to promote something and to reach to perfection. It doesn't mean just spiritual purity. So I have got all this evidence. Would you like me to go through this so that anybody who is left in any doubt about yesterday's discourse would now know that when I say something, it is on sure footing. It's not just guesswork. Okay? First of all, the question of man. When you say قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, apparently this man refers to Zawil Aqul. And the man who has, somebody who has wisdom, who has mind, even if he is not man, if he is animal, man speaks of Zawil Aqul. This is the normal course. But the Holy Quran has most certainly used it in reference to things which are not Zawil Aqul, which are not even live. And the Arabic grammar has supported this, that man is also used in application to apparently dead things. And man is also used as female. So ha, the reference of ha or nafs is also man, and male is also man. Man is a very wide word. So I have chosen some examples from the Quran to make you understand what man means. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Number one, everything which is covered by the heavens and the earth is referred to as man, but not necessarily living man. The proof is وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. There is nothing but it praises God, sings the songs of His purity. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. But you cannot understand the way they do it. On this verse, once I gave a full khutbah to inform the world that according to the Quranic philosophy, which is of course true, the artificial divisions we create between life and death do not exist. Anyone with consciousness, when he creates something, although there is a very small invisible
portion of consciousness in that, but it is imparted. So when God created the universe, everything has some measure of consciousness, because it's too small, and from our vantage point it's impossible to conceive. So we think here life begins, here death ends. The dead matter and life, we divide them. While according to this verse of the Quran and other which will follow, everything God has created has a measure of consciousness, of its entity. And it is controlled by laws, like animal kingdom is controlled by intuition and other laws. So that is one verse which speaks very clearly that when man is applied by God to dead matter, it does not mean it is entirely dead. There is something which Allah knows. Now this can be clarified further if we think of vantage points. From human vantage point, our perception is so small and limited that we cannot conceive things even what we see fully. You don't read the mind of a honeybee or an ordinary fly or these things. They are too far away from you. But if you go down to the amoeba, the first rounded cell, without a mind, without an eye, without an ear, how can you put yourself into its mind and say it thinks? But it behaves as if it thinks. So up to that you can know. Beyond that we cannot reach. How things think if they do. The Holy Quran says, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. And the word hum is used to indicate all of them. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. God is Halim. The word Halim, what does it mean here? Halim is someone who has no impatience, who can wait and wait and wait with perfect knowledge that the thing which he says is going to be proved later on. So Halim, in the sense that he created consciousness with the creation of matter. And it began to slowly and slowly evolve until a stage was reached when what we know as life, conscious identity which could express itself, that began. So when we look from our vantage point, we don't see that far and things become completely obscured. But speaking from the vantage point of God, the Creator, He can hear them. He is created. So this is the message of this verse. This tasbih is addressed to God, and He knows. He Himself has created it. This is Surah Hamim, As-Sajda, Ayat 45. The following verse is from Surah Bani Israel. You know, I told you yesterday, whatever I told you, I had a full background of knowledge behind it, but offhand I didn't remember these references, so I thought fit to bring them now today. Right? ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. What is this language? See? Now you see any difference in what I told you and what the Holy Quran tells? Nothing. The Holy Quran speaks of the universe as if it knows, and it answers, responds to the call of God. When the heaven and the earth were like smoke, where was man there to think? You see? Where was the will of Hul there to think? To whom did God address? But God must have created some
infinitesimal sense of consciousness. Because if he is conscious, he is conscious. His creation must have some imprint, some little quality to indicate that this is created by that being. So these are the proofs. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها. Come to me. If not willingly, forcibly. You will be compelled. قالتا أتينا طائعين. They said, we come طائعين, with volition. Now herein also lies the message. I'm going to connect it up with all that I said yesterday. But there are other interesting things which have to be told on the way. The important message here is that this is the difference between things which are controlled by laws of nature without a choice to deviate. If the choice is, it is very little. There is a choice, of course. We see things happen, accidents take place in the nature, whereby they cross the path of law of nature and are punished, like the shooting stars or burnt out and things. Choices there are, but very seldom. Those choices are utilized consciously or unconsciously. But these things happen in the nature, that the nature is constantly, apparently, even to ours, from our side, always willing to cooperate with the laws of nature. Accidents are very rare. So this is the answer. Atayana ta'in. Well, we do not have that rebellion in us. We come with volition, with full acceptance of your laws. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Now here is a word which I particularly, why I chose this verse. Yesterday and last night I had forgotten to speak to this verse, that the word wahi is also used for apparently dead things. I said ilham is the word which is used for the era before life. And wahi begins to operate in the era after life. This is true in most cases, almost entirely. But in one instance, the Holy Quran has used the word oha for apparently dead things. But in this context, it is explained why. Immediately after this verse, that we told them to come, to call to a response to our call, willingly or unwillingly, you have to respond to our call. They said, yes, we will come willingly. Then, وَأَوْهَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. In every area of the universal expanse, God sent His wahi. And that is the laws of nature, which began to be created with the word go when the universe suddenly burst out, and went on evolving. That is the amal of zakah. But I'll come to that later again. But وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيهَا وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Surah Bani Israel, ayat 12, 13. But after this page is translated, في بداية هذه الحلقة سأل حاتم المؤمنين من أخت تحضر معنا في هذه الحلقة وقالها أنك تغيبت مرتين، فيبدو أن هنالك سبب لأنك لا تتغيبي إلا ويكون لك حجة، فقالت أنها كانت مريضة. ثم تطرق حضرته وقال في إجابتي بالبارحة يبدو أن كلامي ربما لم يفهم من السادة المشاهدين الفاضل الذين لا يفهمون اللغة العربية، ويمكن حتى من الإخوة العرب
من ربما يسيء فهم ما قلته بالبارحة. لذلك اليوم قد أحضرت معي بعض النصوص والآيات لكي تؤيد وكي أذكركم أنني في لقاء البارحة كنت أتكلم حول هذه المواضيع وفي ذهني هذه الآيات الكريمة من القرآن الكريم. وأيضا قال حضرته أنني لا أريد ولا أود أن أفرض عليكم آرائي، بل بالعكس هذا ما تعلمته من القرآن الكريم وأريد أن أشارككم في هذه المعارف القيمة. فقال حضرته أن في البارحة كما ذكرت كان في ذهني آيات كثيرة من الآيات وكنت أتكلم في ضوئها، وقد أحضرت أيضا من المناهج العربية المختلفة نصوصا حول خصوصا كلمة زكاها. ثم تطرق حضرته وقال أريد أن أتكلم اليوم خصوصا عن المن هنا. المن هنا تشير حسب بعض الناس إلى ذوي العقول وحتى الكائنات الحية التي لها عقول. المن هنا ليست فقط للإنسان ولكن للكائنات الأخرى الحية التي لها عقول بإمكانها أن تفكر منفصلة عن الكائنات الأخرى. وقال حضرته أيضا من أيضا تستعمل للكائنات الميتة وأيضا تستعمل للمؤنث. ثم الميتة as if apparent ميت. قال حضرته أنها ظاهرية ميتة تبدو ميتة وأيضا تستعمل للمؤنث. وقرأ على مسامعكم حضرته بعد ذلك الآية من سورة حميم السجدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فبعد هذه الآية بعد أن قرأها حضر من المؤمنين ذكر هنا وقال كل شيء في السماوات والأرض وفسر هذه النقطة وخصوصا حول ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال حضرته أنني أشرت لهذا وفي ذهني من هنا كي نركز عليها. فقال حضرته أنه مرة ألقى خطبة حول هذا الموضوع الهام وقال أنه في بداية الخلق الله سبحانه وتعالى أعطى نوع من وعي معين للكائنات التي خلقها أو للكواكب التي خلقها في بداية الخلق هذا إلى أن تطورت وأصبحت لها شخصية أو كيان مختص بها. ثم قال حضرته أن في الحقيقة الإنسان لا يستطيع أن يتطلع على ما يدور في خاطر النحل ولا يستطيع أيضا أن يعرف الأشياء التي تحدث على مستوى الخلية الصغيرة ولهذا فتفكيره يكون محدود نوعا ما. ثم فسر حضرته بقية الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال حضرته هنا الآية في آخرها تتكلم حليم والحلم هنا لما يوصف الله سبحانه وتعالى معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد حق الوعي في بداية الخلق. بداية لما خلق الله سبحانه وتعالى هذه الكواكب قبل أن يخلق الكائنات الحية أوجد فيها رحمة منه وعي وذلك الوعي تطور بعد ذلك أصبح كيان منفصل لهذه المخلوقات. ثم قال حضرته بعد ذلك إلى أن تطورت تلك الخلية وأصبح لها كيان مستقل بذاتها وهذا ما تشير إليه الآية ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم قال حضرته بعد ذلك قرأ الآية من سورة بني إسرائيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. It is called Surah Isra in Arab. Yes. Among Arabs. It's not. Bani Israel elsewhere in Pakistan and Malaysia. قال حضرته أن هذه السورة معروفة أكثر في العالم العربي باسم سورة الإسراء ولكن في شبه القارة الهندية وماليزيا ودول أخرى معروفة باسم سورة بني إسرائيل. فقال حضرته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. ففي ضوء هذه الآية قال حضرة أمير المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى استوى إلى السماء. فنفهم من هنا أن القرآن يتكلم وكأن الكون يجيب دعوة الله سبحانه وتعالى أو كان هنالك نوع من المكالمة أو نوع من اتصال ما بين الله سبحانه وتعالى وهذه الكائنات التي خلقها في السماوات والأرض. وكانت معنى ذلك يقول حضرة المؤمنين أن السماوات والأرض كانت في حالة دخان. فأين ذوي العقول هؤلاء الذي سيخاطبهم الله هنا؟ أين كانوا؟ لم يكن هنالك أي واعي بإمكانه أن يتكلم مع الله سبحانه وتعالى. فيبدو أن من هنا ويؤيد حضرته ما قال في بداية هذه الحلقة يبدو أن الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى في بداية عملية الخلق هذه كان لها وعي محدود
لذلك يمكن أن نعطيها هذه الصيغة من. ثم فسر حضرته كيف أن هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى أتت طوعا لله سبحانه وتعالى، أي استجابت لنداء الله سبحانه وتعالى. ثم قال حضرته الآن سأربط، بعد أن فسرت لحضراتكم هذا الكلام، قال حضرته الآن سأربط كل ما قلته بما الحديث التي والمعارف التي عرفتكم بها في لقاء البارحة. ثم قال حضرته أن الأجسام التي تدخل في جو السماء الدنيا، هذه الأشياء تحدث لأنها يعني حوادث. هذه الحوادث لما تحدث لما يخل قليلا بنظام الطبيعة، وهذه الحوادث ليست لها أهمية، إذ أن هذا النظام له سياق يتبعه. هكذا هذه الأشياء نادرا ما تحدث، لأن هنا الآية تبين لنا وآتينا طائعين. فهذه الأمور كما ذكر حضرة المؤمنين الطبيعة تحافظ بنفسها على هذا النظام، وهي أقرت أنها أتت يعني طائعين لله سبحانه وتعالى أنها ستحافظ على ذلك النظام وستحافظ على ذلك السياق، لكن هذه الحوادث تحدث نادرا. ثم قال حضرته في لقاء البارحة نسيت أن أذكر أن الوحي أيضا ذكر مرة في القرآن الكريم أنه يعطى أيضا للكائنات الميتة، ولخص حضرته ما قاله في لقاء البارحة وقبل ذلك، وقال كنت قلت لحضراتكم أن الإلهام هذا كان يعطى قبل بدء الخلق أو قبل بدء الحياة، أي تلك الغريزة أو تلك الطبيعة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الكائنات. وثم الوحي كما قال حضرته في لقاء البارحة هذا تكون وسيلة مكالمة يعطيها الله سبحانه وتعالى ويجعلها رحمة منه مع مخلوقاته كي يتصلوا به. ولكن يقول حضرة المؤمنين فاتني أن أذكر أن في موقع معين في القرآن الكريم أعطى هذا الوحي لشيء ميت، وقرأ حضرته على مسامعكم الآية القرآنية وأوحى في كل سماء أمرها. يقول حضرة المؤمنين تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى كان هنا نوع الوحي هذا هو في الحقيقة وضع قانون طبيعي معين في هذه السماء، وهذا الأمر كان يجعل فيها ذلك القانون كي يتماشى عليه وكي يحافظ على ذلك النظام. وهكذا قد صحح حضرة المؤمنين ما قاله بالبارحة، وهذه النقطة الهامة، وهو أن الوحي أيضا أعطى للكائنات الميتة، وذلك بناء على هذه الآية التي قرأتها على مسامعكم. Now we turn to the question of zakkaha. I said yesterday that the word zakkaha is not just spiritual purification. It also means perfection. It also means anything which is being perfected, it is being taken from a very small place and carried up and up and up. And through a gradual evolutionary process it is raised. So yesterday I said it, but I thought some people will not believe me. They will think that I am trying to enforce things, my views upon the Quran. So there has to be some proof, Arabic proof for this, because the word zakka, yuzakki, muzakki is so commonly understood to mean purity of nature and character that people miss the point that it is the language of Arabic is created by God. It's not a human creation. And as such, God has made it exactly to fit the meaning of the Quran. He has kept every possibility open. Zakasha, sha'u, yazku, zukum, wa zakam, wa zakatan, nama wa zada. Is the original. Nama wa zada. This is what I said. Zakah fulanun salaha, zakah fulanun tanama wa kana fi khusbin, zakkasha nammahu. To raise something from below and raise it high. Aslaha, tahara, also madaha. Zakka shuhud, addalahum. So the perfection was savvaha. The word savvaha is also covered by zakah. God created the universe and then leveled it with perfect justice. The word justice may not apply. Balance, I should say.
perfect poise, that is adl. Al-barakatu, al-taharatu, al-salahu, all these words are covered by the word zakah. As we find muzakki, yuzakkihim, yuallimuhul kitab wal hikmah, they have all this meaning. So the meaning of yuzakki now with this sense is not just to purify, to find people, men at the lowest of stage. They're almost like beasts. Pick them up and to raise them to such heights that they begin to talk to God and be talked to by God. Dassa, the word dassa, I said, I understand it to be suppressed, to become, to make meaningless. And dassa is used by the Quran in this sense. Or yudussuhu fit turab. What is that? To bury it down. So it is the opposite of zakah. Zakah is to raise, dasa is to bury down, to push it down towards the center of the earth. Anything which moves downwards is dasa, and it also disappears from sight. So, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا is normally not treated in this sense, translated. But I have proved from the usage of the Quran and the Arabic lexicon that these are primarily used in Arabic in the sense which I explained yesterday. I did not deviate from the meaning. But because of people following routine after routine after routine, they have forgotten that these are the original meanings of these verses, these words, which are so beautifully applicable in that context which we just discussed. Dassa, it is said, is, I'll read the Arabic explanation of grammar. In fact, it was dassasa, which turned into dassa. And where did last sin disappear? The Arab scholars tell us that sometimes this last letter is dropped in and turned into ye, ja. So that is why dassaha with ja in the end. The original is dassasa. So when you drop the sin, it turns into ye. And another example is in case of noon. Sometimes noon is dropped and turns into ye. Tazannana is the real word, but you read in Arabic tazanna with ya in the end. Tazanna. See? The original word is not tazanna with ya. Ya has nothing to do with it. It is tazannana, like dassasa. So sin is turned into ya, like tazanna in tazannana, tazanna is the end product with noon dropped and ya taking its place. It also has another root which is daswun. Dal sin wa, instead of dal sin sin, it has another root which is dal sin wa. Dasya, because wa is a weak letter, so it turns into ya. Dasa, yatsu, daswan, yatsa. Anything which has become disgraced and small, and to turn anything into small, lowly thing. This is what I said yesterday as well. So to push it down is proved from the usage of the Quran, yadussu fit tarab. And this meaning of to make small and meaningless, disgraced, to treat without respect. This is from Daswan, which also the Lughat al-Arabiya
fully supports. Got it? So no shadow of doubt should play on your faces anymore. I felt some, so this is why I thought I must now bring the full proof with me. Although I know you believe, but وَلَكِنْ لِتَطْمَئِنَّ قَلْبُكُمْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبُكُم. Right? Man. Come to man now. One reference I given from the Quran. Man, according to Al-Munjad, Al-Mujam Al-Wasit, is used both for those with consciousness and those without any aql, without any consciousness. But most often it's used in relation to those who have some consciousness. Now, this meaning of man has been derived by Ahle Lughat because of the usage of the Quran. Because they think those apparently dead things have no consciousness, so they derive this meaning from that. But if you really understand the nature, the deep nature of creation and things, then you can still say it is for Zuhil Uqul, but there are some Uqul which are beyond our Uqul to understand. You understand the point? But still, this is what they have derived. Again, they quote these Lughat, one verse, one verse I have already mentioned before you. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Here they say the word man applies even to the dead things. Everything. Because here malakiyat of God, malikiyat of God becomes so supreme and one, only one, that even the angels will disappear. Nothing will be there except God. So they say this also applies, as a lughat in Arabic, this applies to man used here, نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Now, nafs. Shall we wait till we translate this? The last bit, أهل اللغة يقولون about man. Regarding this verse, what أهل اللغة said? Lughat say that here the word man covers both the dead and the living. Zuwil Uqul or non-Zuwil Uqul. Equally applies because except for God, nothing will be left. Even they believe from the study of the Quran that the angels will also disappear, only there will be one, Wajhu Rabbika Zul Jalali wal Ikram, and nothing else. Let's take this and then we'll turn to next part. واصل حضرة أمير المؤمنين حديثه وقال أنني في البارحة تحدثت عن مفهوم زكاها، وفسرت لحضراتكم أنها لا تعني فقط التزكية الروحانية، ولكن لها أيضا معنى آخر، وهو إيصال الشيء إلى مكانة الكمال، وذلك عن طريق عملية التزكية هذه. وقال حضرته أنني أحسست أنه ربما بعض السادة المشاهدين الأفاضل يظنون أنني أحاول أن أفرض عليهم آرائي بالقوة، ولكن في الحقيقة هذه النقطة غير صحيحة، لأن اللغة العربية لغة دقيقة جدا، ولذلك استعملها الله سبحانه وتعالى لإيصال معاني معينة ودقيقة للإنسانية جمعاء. فقال حضرته بعد ذلك أن سواها هنا فيها صبغة التزكية، والتزكية هذه مثل ما ذكرت في موضع آخر في القرآن الكريم، مثل يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. معنى ذلك التزكية هنا ليست فقط التزكية الروحانية، بل أيضا ترفع من شأنهم. وضرب حضرته إلى حالة العرب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن زكاهم رفعوا من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، وهكذا قد وصلوا حتى إلى مكالمة ومحاذاة الله سبحانه وتعالى. فعملية التزكية هذه ترفع صاحبها كما ذكرت من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، وهذا ما أشار إليه حضرة أمير المؤمنين. ثم تطرق حضرته وفسر مفهوم دسة،
وقال وضرب مثال لذلك وقال يدسه في التراب. فيقول حضرته هنا دس هنا هي ضد سوى يرفع منها. فبعد ذلك فسر حضرته وقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول حضرته أنني بينت المناجد العربية وأن ما يقوله حضرته تؤيد هذه المناجد ما يقوله حضرته، ولكن ربما بعض الناس لبعدهم عن هذه المعاني الدقيقة للغة العربية ولبعدهم عن اللغة العربية ومفاهيمها الصحيحة والدقيقة هذه ربما يتناسون هذه المفاهيم الواضحة، وهذا النسيان له أسباب أخرى مختلفة. فالحقيقة يقول حضرة أمير المؤمنين أن دس هذه مصدرها الأصلي هي دسسة، ولكن هنا اختفت السين الثانية. السين الثانية هنا يقول أمير المؤمنين أن علماء اللغة يخبروننا أن هذه السين قد تغيرت وتحولت إلى ياء فأصبحت دسة بهذه الياء المقصورة عفوا بالألف المقصورة. ويقول حضرة أمير المؤمنين أن أيضا ضرب مثالا آخر وقال تظننا، هذه الكلمة الأصلية ولكن نحن نقول تظن، فالنون هنا كما يخبرنا علماء اللغة قد تغيرت وعوضتها الياء في آخر الكلمة. ويقول حضرة أمير المؤمنين أن مصدر آخر لدس هنا هي دس بالواو، والواو هي ضعيفة وهكذا هي الأخرى تتغير إلى الياء. فبعد ذلك فسر حضرته معنى دس هذه وقال في الحقيقة هي ترمز إلى تحقير الشيء وتصغيره والتقليل من شأنه واحترامه، فهكذا تدسه وتنزله إلى تحت ولا ترفعه مثل سكة. ثم تطرق حضرته وذكر من، ويقول المن هنا حسب المعجم الوسيط هي ترمز إلى ذوي العقول أو إلى غير ذوي العقول، أي من لا وعي لهم. فحضرة أمير المؤمنين فسر هذه النقطة مبينا ما قاله ومؤيدا ما قاله في لقاء البارحة حول هذا الموضوع الهام. ثم قال حضرته أن ذوي العقول، ولكن هنالك أيضا عقول إذا أردنا أن نفهم هذه النقطة من هذه الزاوية، أي حسب ما فسرته لحضراتكم أنه يبدو أن هنالك نوع من وعي معين خارج على نطاق عقل الإنسان أن يفهمه، فهذا ربما تكون في بعد آخر، فلذلك نحن نشير إليه إلى ذوي غير العقول، لأننا لا نستطيع أن نفهم ذلك الوعي وذلك التفكير إذ أنه خارج على نطاق وعينا. فبعد ذلك تطرق حضرته وتحدث وذكر الآية القرآنية الكريمة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. يقول حضرة أمير المؤمنين أن أهل اللغة يقولون أن هذه الآية تغطي الكائنات الحية والميتة، أي أنها تغطي ذوي العقول ومن لا عقول لهم، أي الكائنات التي لا وعي لها، أن هذه الآية الكريمة تغطي كل هذا الحقل الشاسع أو تغطي أبعادا مختلفة، بعد لعقولنا نحن ولمفاهيم نحن يمكن أن نفهمها ونستوعبها، وبعد آخر لتفكير أو وعي نحن لا نستطيع أن نستوعبه وتكون معنا اتصال به. Now, after man, let's turn to nafs and nafs. I told you that the word nafs does not always necessarily mean the life. Aslu shay is also referred to as nafs. And there are other meanings which also apply to the thing, its status, something which exists, its entity is also referred to in Arabic as nafs. So for that also I must prove my point by quoting Ahl Lughat, right? Nafisa nafasan bishay dhanna bi और हसन क्या लिखें क्या तफसीर? अच्छा संभाल कर रखना। तो ये दिस इज इरेलेवेंट। नफिसा फुलानुन वुलिदा, नफिसा फुलानुन हसदहु, नफस शैउ कान नफसन, नफसहु मिनल अम्र, रगबहु, नाफसहु, fakhrahu. Now these are now it comes an-nafs.
Ar-ruhu, ruhun, al-ainu, al-ainu, ad-damu, and al-jasadu. Even jasad is called nafs. The very existence of something, as I said, anusha. Anusha is also, according to the Lord, an-nafs. So it is wrong to believe that an-nafs only applies to the soul, the spirit of man or living things. Nafsu shay, when the Arabs say nafsu shay, doesn't mean that the soul of anything. It is haqiqat, the true nature. So the word nafs here used is also a very wide application, which covers the dead matter and life and all the things between. Right? So that is about nafs. Now, as far as zakat, which is Islamic term, that is with zal, isn't it? Yotunu zakata. So I have read about zakah, the word used here in this verse, وَنَفْسٍ وَمَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. And I told you that the word zakah and that zal, zakah, are very similar in meaning. Although the letters are different. In one it is zay, in the other it is zal. Zal. You understand? When you say muzakki, you write it with zay. What do you call it in Arabic, zay? Zain. Zay. And when you write zakat, which you give, with what letter do you write? Zal. No, but there is, I'm sorry, I missed, it is used, it's written exactly by the same, but zakawat. Zakah, yes. I'm sorry, I wanted to speak of zakawat and the mada of zakawat, that is different. But what I told you was that the word zakah with zal, that is with zaki, ar-rajulu zakiyun, and ar-rajulu zakiyun with zay, their meaning is very similar. That is what I said yesterday. Right? So zakatin naru with zal, ishtadda, and its flame went up high. So it also has the meaning of rising from a low position to a higher position, to leap up. That is why when man's wisdom is, leaps up, the smallest idea suddenly grows into something. We call such a man a rajulu zaki. So, muzakki and muzakki, or zaki and zaki, you can pronounce the difference better, I can't. Zal, I think, is the softest letter, which is very close to dal. So Arabs pronounce this zal. Sometimes it sounds like dal. But zay is strong. Az-zaki, az-zaka, az-zaki, muzakki. But both have the same meaning, not exactly, but the nature of the meaning is common in both. In this sense that something is raised from below and leaps high, like fire. When it leaps high, you say zakat al-naro. And when the wisdom leaps high, then you say hada rajulun zakiyun. Right? Zuka is also not an-nar, but light or brilliance of extreme nature. So the word zuka can be used for a wise man in this sense as well.
because it is said by the people of Lughat that the personal name of son is Zakah. I don't know where they have learned this from, but they Isme Alam, not personal name, but Isme Alam of son is Zukah. Zakah, Yazku, Zakat, Zabihata, Zabaha. That is also, of course, Zabiha is when it's slaughtered, it's called Zakah. So, this much for that. It's not important. Incidentally, I mentioned, I said the word Zakah, which is Zakawat, also has some meaning similar to the word Zakah. Al-Wahyu. Now come to Wahi. And with that we'll end up, so let me finish it now. Wahi I have already spoken about. I have explained from the reference of the Holy Quran that Wahi is a transfer of knowledge from one person to another, which can be silent, which can be in vision, in dream-like things, which can be in spoken word. But mostly and primarily, the word Wahi applies to silent messages, sign languages, or impressions created on others. So that is we wanted to find, and Wahi is the word chosen by the Quran for all the communication from God to the living things. But also it is used, as I have proved, in relation to the dead thing and imparting of laws of nature into them. Right? Now, having said everything, I feel that I have yet not answered your question because I don't know the answer now. You said, what is the difference between Wahi and Ilham? Both are proved to be applicable to the dead things as well as the live things. Alhamaha can apply to the dead matter, as I have proved from the Quran, and also when a man is spoken to by God, instead of Wahi, Ilham is also used. So practically they are the same things. But for the conscious communication to man or living things, the word Wahi is used. And wherever the word Wahi is not used, this is the only difference I understand. There the word Ilham is understood to be applicable. All animals, all insects have been given Ilham by God, so their nature is created. But when Wahi is used in relation to one insect, then you see the difference. So that is perhaps the only difference, that Wahi is consciously used to indicate the improvement in quality of things to which Wahi applies. They always register a very definite improvement in their quality. This I am inferring, because in Lughat there is no such difference mentioned, but from the study of the Quranic usage, I think this could be the only possible difference. Otherwise I can't find anyone. Come on now. واصل حضرة أمير المؤمنين حديثه في هذه الحلقة وقال: الآن أتحدث عن النفس، فالنفس لا تعني دائما الحياة، بل في الحقيقة هي عين الشيء أو هي نفس الشيء. فهكذا النفس قال حضرة أمير المؤمنين هي تبرز وجود معين أو كيان معين. وذكر حضرته بعض الأشياء من بعض المناجد العربية، وقال: نفس فلان أي ولد، ونفس فلان أي حسده، والآن تحصلت على هذه المراجع. ثم نفس فلان حسده، ونفس الشيء كان نفيسا، وإلى غير ذلك المفاهيم التي يمكن أن تحصلوا عليها. ولكن النقطة المهمة هنا هي النفس، أي أنها الروح، روح أيضا، والعين.
والدم والجسد والجسم، وعين الشيء وكأنها يعني نفس الشيء، فنفس أصل الشيء عفوا. فقال does not necessarily mean a ruh and life. المؤمنين يقول أنها لا تعني بالضرورة الروح أو الحياة، ولكن تعني أيضا نفس الكيان، نفس الوجود أو نفس الكيان. ثم ذكر حضرة أمير المؤمنين مفهوم زكى، وذكر حضرته أن زكى تتقارب كثيرا بذكى، وهنا المعنى متقارب جدا، إذ الرجل الذكي هو من ناحية ذكي ومن الناحية الأخرى ذكي، فهكذا نجد أن معنى ذلك أن مستواه الفكري والأخلاقي يكون مرتفع إلى درجة تكسبه الاحترام بين الناس، وأيضا تكون معلوماته أيضا لها درجة محترمة ومعروفة في عصره. فزكي هنا زكي هذا نور ساطع كما فسر حضرة من المؤمنين، وقال زكى الرجل، معنى ذلك تألق في الذكاء، أي أنه أصبح بارزا وأصبح معروفا بهذه الميزة وبهذه الخاصية، أي أنه ذكي. فيقول حضرة من المؤمنين أن علماء اللغة قالوا أن هنا اسم علم للشمس هذا الزكاء، هذا اسم علم كما يقولون للشمس الزكاء. فهكذا نفهم أن زكى لها معاني مختلفة من مصادر اللغة العربية ومن مناجد المختلفة اللغة العربية، وبإمكانكم أن تراجعوها. ثم تطرق حضرته وتحدث حول موضوع الوحي في ضوء الآيات القرآنية، وقال يبدو هنا أن الوحي هو تحويل معلومات معينة من طرف إلى طرف آخر، أي من طرف الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان، أو من إنسان إلى إنسان آخر، وهكذا تكون وسيلة مكالمة أو وسيلة اتصال. ويمكن هذا أن يكون بإشارات أو بكلمات، أو تكون بانطباعات يفهمها الطرف المقابل، أو تكون بدون أي صوت أو بدون هذه الأمور، وتكون له أساليب مختلفة. ثم قال حضرته أن الوحي في الحقيقة يغطي كل وسائل الاتصال بالكائنات الحية فيما بينها ومع الله سبحانه وتعالى. ثم قال حضرته نقطة هامة وفريدة من نوعها هنا، قال أنني بعد أن فسرت لكم كل هذه النقاط قد أشعر أنني لم أجب على سؤالك، أي سؤال الأخ عبد الرحمن، وهو الفرق بين فعل ألهم وأوحى. يقول حضرة من المؤمنين هذا إحساسي في نهاية هذه الحلقة، يبدو أن كلاهما يغطيان نفس المعنى. ثم قال حضرته أن الوحي يبدو أنه يستعمل للكائنات الحية، إذ أن كل الحشرات الله سبحانه وتعالى ألهمها، أي وضع فيها طبيعتها، أي وضع فيها السلوك الذي ستسلكه كي تحافظ على نوعها وكي لا تدخل في المخاطر. ولكن لما الله سبحانه وتعالى اختار حشرة من بين مملكة الحشرات هذه وهي النحلة وأوحى لها، هكذا برزت وأصبحت فريدة من نوعها في ذلك العالم. فالوحي في الحقيقة يرفع ويكون له غاية أسمى من الإلهام، إذ أن غايته منفعة أكثر وفيه حكم أكثر. فالوحي كما قال حاتم المنين له مكانة أعظم من الإلهام، لأن وراءه غايات فريدة من نوعها. Now, in the end, because perhaps a minute or two is only left, no time for questions, let me tell you a good news I received from Indonesia and also from Bangladesh. But the Indonesian news was even better. They said that the most popular program in Indonesia nowadays is Liqa Ma. Not only Ahmadis, but non-Ahmadis are now so fascinated by this program that one of them told an Ahmadi friend that if this continues, it will bring about a revolution in Indonesia. If all the people see this program, this is a great revolution. So let's hope and pray that more and more people are able to watch this program, and inshallah this is going to pay its dividends, this empty by the grace of Allah. في نهاية هذه الحلقة قال حضرة أمير المؤمنين لا يفوتني بهذه المناسبة إلا وأن أذكر وأزف إلى حضراتكم هذا الخبر الجيد، وهو هذا الخبر السعيد، وهو بعض معلومات وصلت من أندونيسيا وبنغلاديش. وأخبر حضرته أن برنامجنا هذا لقاء مع العرب برنامج له شهرة عظيمة
في الأوساط المثقفة هناك والدينية في أندونيسيا وبنغلاديش، لكن في أندونيسيا له مكانة أكثر، ويشاهد هذا البرنامج إخوة مسلمين أحمديين وإخوة مسلمين آخرين، ومنهم من يعني وإخوة مسلمين غير أحمديين قد أبدوا إعجابهم واهتمامهم وامتنانهم، وقالوا لو تواصل هذا البرنامج في نفس المستوى إن شاء الله سيحدث ثورة روحية في أندونيسيا. فيقول حضرة أمير المؤمنين لابد أن ندعو كي مشاهدي هذا البرنامج يكثر أعدادهم أكثر وأكثر، وكي يستفيدوا أكثر كي تحدث هذه الثورة الروحية وهذا التغيير الجذري إن شاء الله. From Pakistan, an official government official came to an Ahmadi, please settle antenna at my house, aimed at MTA. And he said, why? He said, don't tell anybody. But the ulama come to me, he's an official there, and tell me that do something about this or it will convert the whole Pakistan into Ahmadi. If they see this, not this Liqa, but the whole MTA, we can't do anything about it now. So they have accepted defeat with the grace of Allah, and inshallah, we'll see big changes soon, I hope. Right? يقول حضرة أمير المؤمنين أن من باكستان أيضا قد أخبرت أن أحد المسؤولين في الحكومة يبدو قد طلب من أخ مسلم أحمدي أن يفسر له كيف أن يعد الجهاز الصح للاستقبال هذا كي يستقبل الفضائية الإسلامية الأحمدية هنالك، لأن هذا المسؤول قد أخبره العلماء أو المولويين هنالك أنهم طلبوا منه أن يفعل شيء كي يوقف هذا التيار الذي يزحف المشاهدين في باكستان، وأخبره أن هنالك خطر يبدو أن كل باكستان ستدخل في الأحمدية. وهكذا يقول حضرته يبدو أن هؤلاء المولويون قد فشلوا وأبدوا ذلك وظهر فشلهم هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm glad that you have recovered very rapidly. Because you only coughed just once.